Good afternoon, everybody. നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് FIMNCI, Integrated Management of Illnesses in Childhood. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഇത് മാൻഡേറ്ററി പരിശീലനമാണ്, വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ. മാത്രവുമല്ല, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും അത് ക്വാളിറ്റി നിലവാരത്തിന് ഒത്തു തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതുവരെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും ഇനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്വാളിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിശീലനത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ചികിത്സയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടുകമണിയോളം ഒരു നെല്ലിടയോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെയും തീരുമാനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ നിത്യ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ഈ പരിശീലനത്തിന് കൃത്യമായി ശ്രീഹരി സാറാണ് പരിശീലകനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്തിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ശ്രീഹരിയാണ്. അപ്പൊ സാറാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റി ആൻഡ് ട്രെയിനർ. അപ്പോൾ ഈ പരിശീലനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാം. ഈ പരിശീലനം ഫീൽഡ് തലത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ പരിശീലനത്തിനൊരു ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ അംജിത്തി കുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ലത്തീഷുമാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജില്ലാതലത്തിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമയനഷ്ടം വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 200ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച് ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ തുടക്കം. നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ IMNCI ട്രെയിനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒരു പുരോഗതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും സ്റ്റാഫ് നഴ്സും എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വളരെയധികം പ്രശംസ പിടിച്ച് പറ്റുന്ന പല മേഖലകളിലും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാകയാൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മറുവശവുമുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ദിവ്യ പറഞ്ഞ പോലെ IMNCI വളരെയധികം മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ധാരാളം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് രീതിയാണ്. ഇൻക്യുബേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. അപ്പം വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരികയും അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിസ്റ്റം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ആർക്കും ചെയ്യാം, അത് ഡോക്ടർക്കും ചെയ്യാം, നഴ്സിനും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്കർക്കും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് NQSന്റെ ഭാഗമായത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം NQS അസസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ, അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ IMNCI ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ NQS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 പോയിന്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ആ 2 പോയിന്റ് ഉറപ്പാക്കാം. അതോടൊപ്പം ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം. നമുക്ക് അറിവ് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഉപരി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു IMNCI മാറി FIMNCI ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന FIMNCI ആണ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഇൽനെസസ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. അത് ഫെസിലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് NQSന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റില്
നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. ഇതിനകത്ത് ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിക്സ് പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെയും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിത്യേനയുള്ള പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത്. അതിനൊരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡീവിയേഷൻ എപ്പോഴും സംഭവിക്കും. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളെല്ലാം കേരളം പോലെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കോൺടാക്സിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനും കാരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് IMNC വന്നു എന്നുള്ള ഒരു കോൺടാക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ ആണ്. നിയോനെറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ബേർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ബേർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അതായത് അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും, ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും, നിയോനെറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും, എന്ത് നോക്കിയാലും ഇതിന് ഒരു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനില്ല. അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച ആളുകളുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് 2010 മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളുടെ പീഡിയാട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവർ ഫോളോ ചെയ്തത് ഏത് ബുക്കാണെങ്കിലും, OPK ആണെങ്കിലും OPK, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രസന്റേഷൻ എന്ത് ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൽനെസ്സസ് കോസിങ് ഡെത്ത് ഓഫ് അണ്ടർ 5 രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്: ന്യൂമോണിയ, ഡയറി. നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ഈവൻ ഫോർ ദ കൺട്രി ഇന്ത്യ, ദിസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. എന്നിട്ട് അന്ന് ഒട്ടും പ്രിവലന്റ് അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന SRS അനുസരിച്ച് അത് 7 ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി, അതായത് 1 വയസ്സിനകത്ത് മരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ നിയോനെറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി അതിന്റെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് അറൌണ്ട് 5. അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റി 11 ആണ്. അപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 28 ദിവസം സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു, ഹാഫായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത 4 വർഷത്തിനകത്ത് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ വീണ്ടും കുറയുകയാണ്. അപ്പം ഇതില് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇതിങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളില്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് സൗത്ത് ഏഷ്യയില്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ബേർഡൻ ഓഫ് ഡിസീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡെത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി കോസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കകളാണ്. അതിന്റെ കാരണം അവിടുത്തെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക്, അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഇതിന്റെയൊക്കെ പോരായ്മകളാണ്. നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, അതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ചില പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് വയനാട് പോലെ ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്, നേരത്തെ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട്, നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്നാണ്. അതിന്റെ പേര് മാറ്റി ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആയി. അതിനെ പിന്നെയും പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ആസ്പിറേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കോസസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും വരിക. സോ IMNCയുടെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും, പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയുടെ ഒക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞിന് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആദ്യം ചികിത്സിക്കും. 2, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചികിത്സിക്കും. അതിനും അടുത്ത ലെവലില് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കും, ഡോക്ടർ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും, കൊച്ചു കഴിക്കോ ഇല്ലയോ, ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും. സിക്ക് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റില് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഡിലേ ഉണ്ടായി എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക കേസുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? ആ ഫാമിലിക്ക് ചില വാർണിംഗ് സൈൻസ്, ഏർലി വാർണിംഗ് സൈൻസ് നേരത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്നേനെ. ആരും കുഞ്ഞിനെ വയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായാൽ അവർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തില്ല, അവർ കൊണ്ടുവരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ്. ഫാമിലിയെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂളായിട്ട് ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജി. നമ്മൾ ഈ വലിയ പേരിൽ ഇപ്പൊ ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പേരിട്ട് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിസീസിനെ പറയുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്ത് ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലോബിലാണ് ന്യൂമോണിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവൈലബിൾ ഫെസിലിറ്റിയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രൈമറി കെയറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി റെഫറൽ സിസ്റ്റംസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം, അഡ്മിറ്റ് ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞാണ് മിക്കവാറും ഡെത്തായി പോകുന്നത്. അവരൊന്നുകൂടെ കാത്തിരിക്കും ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇഫ് യു ഫീൽ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് സിക്ക്, there should be some system in your hospital where you ensure that the transportation has happened and there is a referral happened. More than the transportation, the referral is happened. അങ്ങനെ അഥവാ ഇനി ഒരു രീതിയിലും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എൻ്റയർ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻവിസേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ആസ് വി ഓൾവേസ് സേ, there is a prevention component, there is something that we can promote, and of course എന്ത് കേസിലാണെങ്കിൽ we will have to treat. അതിൽ തന്നെ there is a part that you can see in green where it is transformed. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്താകമാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അണ്ടർ 5 മോർട്ടാലിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there were two major reasons. Of course അത് ഡയറി ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു, അത് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ന്യൂമോണിയ ഇപ്പോഴും ഒരു മേജർ കില്ലർ തന്നെയാണ്. അണ്ടർലൈൻ കോസസ് മറ്റു പലതും ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡയറി ഓഫ് കോഴ്സ് ഹസ് കം ഡൗൺ താങ്ക്സ് ടു ORS ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ദ പ്രോട്ടോകോൾ ദാറ്റ് ABC will be coming into that in our next session. അപ്പം ആ ABC പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ORS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുത മരുന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഡയറിയൽ ഡെത്ത് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ന്യൂമോണിയയിൽ അത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം നൗ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ന്യൂമോണിയ. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം SANS. SANS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം, SANS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഈ വർഷം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂമോണിയ മൂലമുള്ള ഡെത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. They are saying that you can even use a pulse oximeter to early detect the severity of pneumonia. അപ്പൊ ന്യൂമോണിയയിലാണെങ്കിലും മറ്റേതിലാണെന്നെങ്കിലും ഡെത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി we need to do some transformation. ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഹൗസിംഗ്, പോവർട്ടിയും സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും എല്ലാം ഹെൽത്തുമായി associated with the common situation. അപ്പൊ ഹൗസിംഗ്, വാഷ്, എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ, റോഡ് സേഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡെത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
The next part is Thrive. Another early childhood development is one of the component. Then the school-based interventions and peer and social interventions ഒക്കെയാണ് Thrive-ൽ വരിക. Survival-ലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ Kangaroo Mother Care, young child in the treatment, vaccines, injuries prevent, prevent self-harm, HIV, of course, in a global context, HIV is a major concern, especially in the sub-Saharan context. So, the entire introduction for the whole program. This is the IMC algorithm. This is the revised one. We will be following the same thing. ഇതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനിയുള്ളതിൽ നമ്മൾ പറയുക. So you can see this the red part here. We will be dealing with 0 to 59 days, critical illness, severe infection, and then the early neonatal period, the breathing problem. Because as we have seen in the first slide, preterm and birth asphyxia or perinatal asphyxia has become the most or the highest number that right now we are dealing with to save more children. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ ഒരു ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരിക. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി. The entire FIMNC protocol will be delivered in these 4 different ways. Like the first part is the assessment. The child needs to be assessed, and then you need to classify for its severity, whether it is a mild disease or a severe disease, or whether it is a moderate one. Accordingly, you will be treating it. So the treatment part and the follow-up will be taken in the next session, and I will be trying to complete the first 2 parts today. I have around 20 slides. 5 of them I have completed. I don't know how long it will take, but I will try to finish it off. ഇനി ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ NQASന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഡോക്ടർ ദിവ്യ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ട് ഡോക്ടർ അംജദും ഡോക്ടർ ദിവ്യയൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ IMNC ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് വളരെ പുതിയതാണ്. IMNC ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Whether it is even possible, I don't know, because the training has structured in such a way that module read ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തേണ്ടത്. And that too, it is a 5-day training. അപ്പൊ അത് എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഒരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്റെ കഴിവിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകാൻ പോകുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് യു മൈറ്റ് ബി അവെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടീസിൽ പലപ്പോഴും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ യു വിൽ ഹാവ് ടു റീഡ്, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ മോഡ്യൂൾ. I'll share it with Dr. Divya so that she will be or either the urban SW, the Health and Wellness Center team will be sharing it with all of you. You need to read it. എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിനെ 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ we will be going back to the classification or assessment. And then it will be more thorough for you. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അന്നേരം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can clear it. So ഇതൊരു 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളും, ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും 90% അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 99% നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അധികം പറയാൻ കാണത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് യുവർ വർക്ക്. സോ പക്ഷെ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ
ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം 2013 എഗെയിൻ WHO യുനിസെഫും ചേർന്നിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിനകത്ത് കുറെ റിവിഷൻസ് വന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. HIV ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നു. 2014 റിവൈസ്ഡ് ഒരു മോഡ്യൂൾ വന്നു. ആൻഡ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 2018. ആൻഡ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2018 മോഡ്യൂളാണ് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും പറയാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളില് 2018 മോഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് എമർജൻസി. നേരത്തെ IMNC പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയിരുന്നത് കുട്ടി സിക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഒരു പുതിയ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ETAT, എമർജൻസി ട്രയേജ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതാണ് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇന്ത്യയില് കലാവതി സരൺ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റല്, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നോഡൽ പോയിന്റ് ആണ്. അവര് ചേർന്നിട്ട് തെലങ്കാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു മോഡ്യൂളായിട്ട് ETAT ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട്, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദിസ് up to 5 years, but അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 0 to 18 വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മോഡ്യൂൾ ആക്കുകയും ETAT കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ നോഡൽ പോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റില് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. ജാനകി മേഡമാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റില് ആ ട്രെയിനിങ് നോക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് അറൌണ്ട് 100 പീപ്പിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ടിന്റെ ഡിവിഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ we will be doing that training. അത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ETAT ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് വരും. അതെങ്ങനെ അഗൈൻ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഡോക്ടർ ദിവ്യ ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് certain things. അക്കോർഡിംഗ്ലി അതെങ്ങനെയാണ് മോഡ്യൂൾസ് തിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ they are doing it. Again there are some skills. അതാണ് ആ സ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടില് തീർച്ചയായിട്ടും ഉള്ളത് ETAT ആണ്, എമർജൻസി ട്രയേജ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. എവറി സിക്ക് യങ് ഇൻഫൻസ് ഓർ ചിൽഡ്രൻ, അത് ദേ നീഡ് ടു ബി അസസ്ഡ്. അപ്പൊ ആ അസസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അസസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദ സിക്ക് ചൈൽഡ്. അപ്പൊ അസസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് അൽഗോരിതം. ഈ ഒരു കളർ കോഡഡ് പാറ്റേണില് പിങ്ക്, യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീനിലാണ് ഇത് മൊത്തം പോകുന്നത്. അഗൈൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഴയ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമ്മയുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ അറിയണം. അപ്പം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എമർജൻസി സയൻസ് എന്നും പ്രയോറിറ്റി സയൻസ് എന്നും നോൺ അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു എമർജൻസി സൈൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് നീഡ്സ് ടു ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബുക്ക്ഡ്. അതിനെ നമുക്ക് അതിനെ വിടാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു മാനേജ്. അതെങ്ങനെയാ മാനേജ്മെന്റ്, അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം വിൽ ഫോളോ. പ്രയോറിറ്റി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ certain things that we have identified the child may sink. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, the child is not taking fluid. ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നത് റിസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ ഉദയൻപുരം എന്തിനാണ് കൈ റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പറ്റുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ അങ്ങ് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇടുകയാണ്, കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഉള്ളവര് ചാറ്റിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക, അവസാനം സാർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
ശരി ശരി ശരി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ ചാറ്റിലിടുക. ഓക്കെ. അപ്പം എഗെയിൻ ഒരു ബ്രോഡർ ആസ്പെക്ട് ഒന്നുകൂടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു, അസസ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് അപ്പ്. അപ്പൊ ഫോളോ അപ്പിന് മുമ്പ് ഫോളോ അപ്പ് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തിങ് we need to check for general danger signs. അപ്പം again ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ, ആദ്യം ചോദിക്കുക, പിന്നെ നോക്കുക, പിന്നെ പരിശോധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രീതി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അമ്മയോട് ചോദിക്കുക, ചോദിക്കുന്നതും അമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുമുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം. Unless otherwise you are sure, you should not deny any statement from any mother. അതാണ് കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അമ്മ പറയാണ് ഇന്നതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് 100% ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ധരിക്കാവൂ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി. സോ ആസ്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ചോദ്യങ്ങൾ. കുഞ്ഞിന് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ? കുഞ്ഞിന് സീഷർ വരുന്നുണ്ടോ? സീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ? സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. സീഷർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സിനിമയിൽ കാണുന്നതിന്റെ കൂട്ട് ആള് താഴെ വീണ് പിടയണമെന്നൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പം ചൂയിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോൾ ഉള്ള മൂവ്മെന്റ്സ്, സട്ടിൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു ഷെയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐക്ക് മാത്രം മൂവ്മെന്റ്, ഓറൽ മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും. സോ ഇഫ് ദ മദർ സേസ് ദർ ഇസ് സം അബ്നോർമൽ തിങ് ഹാപ്പനിങ്, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് അത് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ദെൻ യു ലുക്ക് ഫോർ കുഞ്ഞിന്റെ അന്നേരത്തെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം. കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലെതാർജിക് ആണ്, ഭയങ്കര ഫ്ലാഷിലായിട്ട് കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് മുഖത്ത് നോക്കുന്നില്ല. ഓർ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ്. അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൺവൾഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റ് അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും എനി ജനറൽ ഡേഞ്ചർ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സീരിയസ് ഡിസീസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സീഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി കൺവൾസീവ്സ് കൊടുക്കണം. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈസിപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വി വിൽ കം ലേറ്റർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ അസസ്മെന്റും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. വേറെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ റെഫറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈസിപ്പം റെക്ട്ലി കൊടുക്കാൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രൊവിഷൻ യു ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ഓൾ പ്രിക്കോഷൻസ്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാംത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു the case where the mother is presenting with some symptoms. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടല്. കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ. അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലിടയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വരാം. ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ തന്നെ ആണോ എന്ന് ചിലപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല.
So it will be one of the very early signs, like the danger sign that will be the child presenting with. പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, ഒരു പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്, 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും, പാല് കുടിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു എ നേസൽ ബ്ലോക്കേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എത്ര സമയമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമായിട്ട്, എത്ര സമയമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയോ ഉള്ളത്. ഇനി ദ എൻറ്റയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നേരത്തെ IMNC പറയുന്നത് 2 months to 5 years കുറിച്ചായിരുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ETAT വന്നപ്പം വി ഹാവ് ടേക്കൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2 months ഓൾസോ. അത് സയൻസിന്റെ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് 2 monthsലും ഇതേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. But the numbers, there are some difference in the numbers that we use and all. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. അതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം, 1 മിനിറ്റിലേക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ചെസ്റ്റില് ഇൻഡ്രോയിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വാരിയലുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇന്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ക്ലാവിക്കുലർ ഓർ സബ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഇൻഡ്രോയിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സബ് കോസ്റ്റൽ ഇൻഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറിനൊക്കെ ചെറിയൊരു പെരുപ്പം കാണുമ്പോൾ വയറ് തള്ളിയിരിക്കും. ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ റിബുകൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വലിയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഡ്രോയിങ്. അത് പല രീതിയിലും നോക്കാം, എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സ്ട്രൈഡർ, most of you would have heard strider at least once. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ under the advice or under the guidance of your doctor, you can straight away do a nebulization. Bronchodilator വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഉള്ള 2 numbers they are important. 2 months to 12 months ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ്, 1 മിനിറ്റിലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ദയവ് ചെയ്ത് 15 സെക്കൻഡ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് 4 കൊണ്ട് ഗുണിക്കരുത്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞ് ചെറുതാകും തോറും ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ന്യൂ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 monthsലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ദേ ഹോൾഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഫോർ സം ടൈം ഇൻ എവറി 1 minute or 2 minutes. അത് ചിലപ്പോൾ 10 seconds 5 seconds ഒക്കെ ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ കൗണ്ട് ഒക്കെ ആകെ തെറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫുൾ 1 minute കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ എ ചൈൽഡ് 2 months to 12 months, if the rates are more than 50, it's അത് ഒരു നോർമലിന് പുറത്താണ്. ആൻഡ് 12 months to 5 years if it is 40. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം. Again, you can see the 3 colors, the pink one, yellow and green. Any general danger sign, as we discussed earlier, and stridor in a calm child, it's a severe pneumonia or very severe disease. If there is a chest indrawing or fast breathing only and without any stridor or any danger signs, general danger signs, we will classify it as pneumonia. And if there are no signs of pneumonia, which we have mentioned above, or any signs of any general signs, we'll call it as cough or cold. നേരത്തെ നമ്മൾ നോ ന്യൂമോണിയ എന്നായിരുന്നു പഴയ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. So it was severe pneumonia or very severe disease, pneumonia and no pneumonia എന്നുള്ളത്. Now we have modified it into cough or cold എന്ന് തേർഡിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ we'll take it up in the next session. There are some footnotes you can see. അതാണ് again one of the changes. Earlier we were using Septran as the drug of choice. They modified it to amoxicillin that we can give for 3 days. Or the fast breathing or the chest drawing is low and other situation. And pulse oximeter is a good tool to say that there is a pneumonia or no pneumonia. Other standardized ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
any child with pulse ox saturation, oxygen saturation less than 95 needs to be under surveillance, and anybody with less than 90 should be treated as a pneumonia. So that's a screening tool, pulse oximeter, that doesn't say that this is pneumonia only. That can be in many other contexts. It is very important. But of course, pulse oximeter, handheld pulse oximeter, whatever it be that you can use. But again, there are some problems with the device. Standard device അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ വേറെ തരാം. അഡൽട്ടിന്റെ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് ചൈൽഡിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no use. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. But again, as a screening tool, pulse oximeter also can be used, and in the program, the latest program that is coming, SANS, they have advised to use pulse oximeter even in the field as a screening tool. So this is the context with regard to the first thing, the breathing problems. The second common illness that any child can present with is of course diarrhea. Again, the same question, how long the child is having diarrhea. That should be the first question. And diarrhea, as you know, can be due to many reasons. And diarrhea, of course, even the definition is little difficult. എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ട് ഡയറിയ എപ്പോൾ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിരിക്കണം. സ്ഥിരമായിട്ട് ലൂസായിട്ട് പോകുന്നതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയേക്കാൾ ലൂസായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഡയറിയ എന്ന് പറയാം. ഈവൻ എ സിംഗിൾ എപ്പിസോഡ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡയറിയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബൾക്കി, ബിക്കോസ് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ലോസ് ഷുഡ് ബി അഡ്രസ്ഡ് appropriately. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ ലൂസ് ബൾക്കി സ്റ്റൂൾ can also be treated as diarrhea. The second question, is there any blood in stool? To differentiate between diarrhea and dysentery. Sorry. And then we will definitely look for some signs, and we'll feel for some signs. Again, you look at the general condition of the child, see whether the child is lethargic and unconscious. Most of the time that you can see, small children will be irritable when they have some sickness. So irritability or restlessness, or if the child is not playful, that should be taken as a sign of a sick child. Then definitely you should look for the eyes, sunken eyes. Sunken eyes ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. sunken eyes ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ sunken eyes ആണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിക്ക് you can do two things. You can ask the mother to feed, or അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുത്തു നോക്കുക. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടി കുടിക്കില്ല. രണ്ട്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈഗറായിട്ട് കുടിക്കും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നേണ്ട കാര്യം കുട്ടി കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില, because still there is some scope for us. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേ സിറ്റുവേഷനിൽ കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ it's a sicker child. അപ്പൊ അതിനെ appropriately handle ചെയ്യണം. Then of course you'll look for the skin pinch. If it moves very slowly, longer than 2 seconds, and either it is slowly. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്കിൻ പിഞ്ച് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് അഗെയിൻ സ്കിൻ പിഞ്ച് ഓൾസോ you should see once, then only you can understand what it is, whether it is moving slowly or not. അപ്പോൾ അത് definitely you should try to see somewhere. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസസ് വരുമ്പോൾ
you can call your other colleagues and let them see it first. Again, you can see in 3 colors, pink, yellow, and green. If it is severe dehydration, there are major 4 signs, 2 or more, 2 or the following signs, 2 or more, like the child is lethargic or unconscious, sunken eyes, not able to drink or drinking poorly, skin pinch goes back very slowly. So out of this, if you have 2, you need to take it as more than 2, you should take it as severe dehydration. If it is some dehydration, you look for restlessness, and if the child is irritable, sunken eyes are there, eagerly the child is drinking, then we'll put under some dehydration. Skin pinch goes back slowly, not very slowly. If it is very slowly, it is taking say 3 seconds, you should count under severe dehydration. And if it is moving slowly, that will be put under some dehydration. So, and if there are not much signs and the child is playful, but having 2 or 3 episodes of diarrhea, and that too in lesser quantities, we can say that there is no dehydration, but it's a diarrhea. Advise the mother accordingly, that we will come later. You need to give fluids appropriately, ORS should be provided, how to look for some danger signs. And you can send them back and ask them to come back in case of any of the above signs, if they notice. So that is the way that dehydration is managed. And if the diarrhea lasts for more than 14 days, and there is dehydration present, it is severe persistent diarrhea, and there is no diarrhea, no dehydration, it is a persistent diarrhea. So if it is more than 14 days, there's another classification: severe persistent diarrhea and persistent diarrhea. So again, the management part we will come back later, because why I am doing this, the next time when I am talking about the treatment, I'll be dealing with this same thing once again, so that I'm trying to reroute it so that it's there in your mind, so that it will be a refresher for you. So the next one thing usually the child comes with will be fever. So fever can be due to many reasons. You can see in the chart, it is the first thing that they have dealt with is malaria. So this is a very rare situation in our part. It's very unlikely that we get a malaria case in every child that we look for, but it is not the situation in many other states. One of my experience, if I'm telling you, when I went to Orissa long back in around 2012, I got stunned by understanding that out of the under 5, they have at that time the under 5 mortality in Orissa was 135, and around 70 children were dying due to malaria. That's such a worse situation, and Orissa has come back like anything, and they have a very beautiful program. They launched the ETAD and the IMNCA they have implemented, and the malaria control program they have come up with, and the under 5 mortality in Orissa has come under 50, and almost all the malarial death has, especially in under 5, has stopped. So this is a very good tool to use. So I'm not going to malaria in a detailed way. You can refer it. But again, the same way, the history and some of the common things that you look are very important. If the temperature is more than 37.5 degrees Celsius, if in a context where for endemic area malaria is there, you see whether there is malaria or not, or you check for malaria, how many or how long the fever is there is fever for the child. അത് 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ
എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം. കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മീസിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് വരുന്ന ഫോളോയിങ് പാർട്ടിൽ വിൽ ബി ഡീലിംഗ്. പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഹിബ് വാക്സിൻ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. എന്നാൽ പോലും യു സി വെദർ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടോ, is there any rashes, look for any bacterial cause of fever, like there is some other focus that you can where you can elicit some infection, like most commonly there is a ear, then throat, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോക്കസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. Then of course you need to look for measles. We have sporadic cases of measles across the state. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what you will be looking at, you will be seeing the rashes, generalized rash. The child most probably will have cough, runny nose and red eyes. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ you suspect measles. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ഹൈ മലേറിയ റിസ്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ മലേറിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകണം. മലേറിയ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പോകണം. സോ റൈറ്റ് നൗ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മലേറിയ മച്ച്, that we will come later. കുട്ടിക്ക് 3 മാസത്തിനകത്ത് മീസിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർ എനി മൗത്ത് അൾസേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഡീപ്പ് ആണോ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം. ലുക്ക് ഫോർ പസ് ഡ്രെയിനിങ് ഫ്രം ദ ഐസ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ലുക്ക് ഫോർ ക്ലൗഡിങ് ഓഫ് ദ കോണിയ, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. ഇപ്പോഴോ 3 മാസത്തിനകത്തോ മീസിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 classification you can see here: severe complicated measles, measles with eye or mouth complications, and measles. അപ്പോൾ അന്നേരം മീസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ മീസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, or within the last 3 months also measles, you take it as measles. Appropriately you need to give vitamin A and other treatments. Any general danger sign, the first chart that we have seen, എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. ക്ലൗഡിംഗ് ഓഫ് കോർണിയ കാണുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഓർ എക്സ്റ്റൻസീവ് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you take it as severe complicated measles. And first draining from the eyes അങ്ങനെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് കാണുന്നെങ്കിൽ measles with eye or mouth complications എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. In all cases vitamin A, as you know, then accordingly appropriate other treatment modalities also will be taken up. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫുട് നോട്ടായിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ ആക്സിലറി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. റെക്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ, റെക്ടൽ തെർമോമീറ്റർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വേണ്ടതാണ്. റെക്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 0.5 ഡിഗ്രി കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷന്റെ, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ സൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഓറൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കയ്യോ കാലോ അനക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം can be due to an arthritis or a joint infection due to some other causes, or joint inflammation due to many other reasons. എന്തെങ്കിലും സ്വെല്ലിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, മേ ബി കാർബൺ or maybe even a folliculitis can raise temperature of children. Red tender skin, if you are seeing any boils, of course that needs to be taken as a serious reason for the fever. Lower abdominal pain and maybe vomiting in a child, usually it will be a UTI, urinary tract infection.
or the child saying or crying at the time of passing urine. That needs to be taken up accordingly. So, and very important complications of measles is pneumonia. And of course, the child can present with diarrhea, especially in a child with malnutrition. So malnutrition, we will be coming to malnutrition separately. But if a child is presenting with malnutrition and fever with a history of measles in the last 3 months or signs of measles like I'm seeing somebody who is there in the waiting room and all, some message is coming. Will you be taking it up? Okay. So if some child is malnourished and presenting with all these sort of signs, that child needs to be addressed seriously and separately. നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പീഡിയാട്രിക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷനിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യു ലുക്ക് ഫോർ ഇയർ പ്രോബ്ലംസ്. So in that case, you should ask for there is an ear pain, whether the child is pulling the earlobes, or the child is not sleeping on one side, or the child is crying when put on bed on one particular side or on touching that particular side. If the mother is noticing something like that, that you need to ask. Then is there an ear discharge? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നോ, സംതിങ് ലൈക്ക് എ മാസ്റ്റോഡൈറ്റിസ് ഇസ് ദെയർ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ദിവസമായെന്നുള്ളത് നോക്കണം. And you look for and feel for, especially you should look for any pus draining from the ear. And you should look for any tenderness or a swelling behind the ear. If there is a swelling and there is a tenderness behind the ear, that can be due to mastocytitis. Or else, sometimes, most probably, it will be an acute ear infection. Or in some of the other cases, can be a chronic ear infection, where the pus will be draining for more than 14 days. You will take it as a chronic ear infection. Some of the children will have some ear infection that has caused some eardrum problems, and it will be continuing or recurring. So in that case, it's a chronic ear infection. And if it is less than 14 days, the pus is draining, and that you will take as an acute ear infection. If there is no ear pain and no pus coming in, so you can definitely say that there is no ear infection. Most probably, the child will have some impacted wax. So that could be the reason. And if you are clearly seeing the membrane and you are sure that it is normal, definitely you can put some ear drops. And if you are seeing the wax, definitely the wax can be removed using some medications. It is not advisable to put anything into the ear canal as per the latest guidelines. Now we are coming to one of the most important aspect, which is one of the most interesting topic for me, that is acute malnutrition. Malnutrition, most of the time what happens? Do we have malnutrition in Kerala? How many malnourished children you are seeing every day or maybe in a month in your area? Most of you will say that there is no malnutrition, or maybe I have not seen a severe malnutrition. You may not have seen malnutrition. You may not have seen a severe malnutrition only because you have not looked for it. To my experience, if you are sitting in a PHC, if you have 100 OP, and out of that, if you are seeing 20 under 5 children,
definitely you will get at least one malnourished child every day. And for that, you need to do two things. You have to take the weight of every child using an appropriate equipment, and you need to measure the height or length which is appropriate. So if it is a less than 2-year-old child, you look for length, and if it is more than 2 years, you look for height. It is very important. And use a good weighing machine. And please don't use the weighing machine that you use for adult and pediatric age group. Please don't use, especially in case of an analog. Even if it is a digital one, please don't use both for like an adult pregnant. We used to see in field also, when the antenatal clinic is happening, the same day the PHN will be providing the adult weighing machine to take the weight of the pregnant woman who is coming, and at the very same time, the same day, there might be some children also will be carried by the grandmother. The grandmother will ask for taking the weight of the child. The same machine you'll use to take the weight of the child. Or we have a practice every time. We used to ask the mother to carry the child, and then we will take the weight of the mother, and we'll detect and see that this is the weight of the child. Please don't do all these things when you are assessing a child and when you are looking for malnutrition. Malnutrition is something that we are missing every day, every time when we are looking for or we are treating children. Not recently, but in the last 2-3 years, when I visited one of the medical colleges, I discussed with my teachers who taught me all these things. They said that nowadays we don't see any malnutrition, and fortunately we are there for providing training to medical officers and staff nurses for managing severe acute malnutrition, children with severe acute malnutrition, SAM, in a nutrition rehabilitation center. So they were saying that nowadays we usually don't see malnutrition. And when we went to the ward for doing the practicals for our colleagues, out of the 12 children given to us, 5 were under the category severe malnutrition. And those children were there in the wards for the last so many days for LRTA. The beautiful diagnoses were all there, LRTA, so and so, so and so. But it was never ever mentioned that the child is SAM, severe acute malnourished. And for a severe acute malnourished child, every aspect of the treatment is different. If a severe acute malnourished child coming with diarrhea, treatment is different. The severe acute malnourished child coming with pneumonia, the treatment is different. So it's very important to identify a child with malnutrition. Coming back to our topic, check for acute malnutrition. So another thing that when we talk about malnutrition, we see different type of malnutrition in our country. Most of the time, even the experts debate on the type of malnutrition in our country. We usually see in India, the type of malnutrition that we see in India is acute on chronic malnutrition. Our children are chronically malnourished. There is an event happening, which can be a pneumonia, which can be a fever, which can be diarrhea, or some other social situation. The child will go for an acute malnutrition. Child will recover and will be stabilized in somewhat a moderate malnutrition for a chronic period. Then there will be an acute malnutrition. This is what we are seeing across our country. But in sub-Saharan countries, the African countries, where we usually see the pictures of malnutrition, that thing is entirely different. That is an acute malnutrition. Now we go to Syria due to the other situation there, or in some other countries like that.
you can see is acute malnutrition. Acute malnutrition is happening, can be due to famine, can be due to internal issues, the political instability and other things. But in India, that what we see is acute malnutrition and chronic malnutrition, and that too due to some events. So in this case, look for signs of acute malnutrition. There are three major things that we look for or we use to identify child with malnutrition. We can see here, the first thing is look for edema of both feet. No unilateral edema is a sign of malnutrition. If it's a bilateral pitting edema, bilateral pitting edema, that can be a sign of severe acute malnutrition. You can see something like WFH, weight for height or length. It is weight for height or length. Again, I'm specifically saying it can be for height or length. If the child is less than 2 years, it is length, and for a child more than 2 years, we are taking height. There is some difference that you can refer and come back to me in our next session. What is the difference between this height and length? Or if you are taking height of an 18-month, how can you correct it? There is a correction factor for the child, correction factor for getting the length of a child whose height is measured at 18 months. It is not at 24 months. Up to 24 months, you need to take only length. That is the second thing. So there you are looking for the Z score. If you are taking the weight for height or weight for length, and C for the Z score. The Z score, if less than -3 standard deviation, we classify it as severe acute malnutrition. If it is between -3 and -2, it's a moderate. It is a moderate acute malnutrition. If it is above -2, it is, we say that it is okay. There is a malnutrition, but it is that can be managed, or something like that. The third method is mid-upper arm circumference, MUAC. All of you must have seen a MUAC tape. If you don't have a MUAC tape, keep one for at least your NQS assessment. If I am coming as an assessor, I will not give you the point for particularly IMNC, the 2 points, if I am not seeing the MUAC tape. MUAC tape should be available in all subcenters and all PHUs. Otherwise, there is no provision. If you are saying that you are using weight for height or weight for length as the tool for identifying malnutrition, that's not possible. In a public health system, when the JPHNs are going in the field, the best tool that you can use is a MUAC tape, mid-upper arm circumference tape. That you can see in 3 colors, green, yellow, and red. It's a particular way of passing that the tip of the measuring tape, so that in the window you can see some color. Accordingly, also you can identify whether it is malnourished or not. And if it is less than 115 millimeter, earlier we used to say that 11.5 centimeters. Nowadays, always we must say it in millimeters. That is another thing that specifically people will look for. If we say the measurement of mid-upper arm circumference in millimeters. So these are the things that we look for. Check for any medical complication present or not. That includes the general range of signs, any severe classification, pneumonia with chest and drawing. If something is there, again the child will be classified in a different group. So that group is severe acute malnutrition with medical complication. So that is severe acute malnutrition. The short term is SAM. So SAM with medical complication and SAM without medical complication. These two conditions are treated separately or differently. SAM with medical complication should be admitted and treated accordingly. SAM without medical complication can be treated in a different way. If the child is more than 6 months, the child
without medical complication, but who is severely acute malnourished, can be sent home with some special feeds. That special feed here, it is mentioned as RUTF. RUTF is ready to use therapeutic feed. But in India, the Indian conditions, we can't use any RUTF. But there are states, including Kerala, who have procured RUTF or made, that is, they ask the Kudumbashree and other sort of self-help groups to prepare it and supply. So RUTF in Orissa is being prepared by Shakti, which is the similar settings as that of our Kudumbashree. Here in Kerala, it is being supported by Kudumbashree. Now the Women and Child Department, with the support of Agriculture College, Agriculture University, has come up with an RUTF. So what is the concept of RUTF? RUTF will provide high calorie and low protein in a small quantity. So usually the packages comes as 100 gram, 95 to 100 gram packages with 500 calories and 1 gram protein. So that is the calorie available in RUTF packages. So 95 to 100 gram will provide 500 calories and 12 gram protein. So if the child is more than 6 months, you can straight away give it and send them with appropriate advice. There is a chart that will be shown to you, I think, the coming slides, or else in the treatment part that will take it up. If the child is having some medical complication, we'll go to the three colors, the pink, yellow, and green. Edema of both feet, or weight for height or weight for length, is less than -3 standard deviation, or metaperum circumference less than 115 millimeter, and any of the following, like a medical complication or not able to finish RUTF, that I will come back again on that, or the child has breastfeeding problem. That will be considered as a complicated severe acute malnutrition. The child will be given an appropriate antibiotic. Usually we use amoxicillin. Treat the child to prevent low blood sugar. And there is a 10-step protocol for managing a child with severe acute malnutrition with medical complication. This is a 10-step procedure. So that part, if you're interested, I can share you the guidelines for treating severe acute malnutrition with medical complications. Otherwise, in this particular context, it is not that essential. So that is the first class, complicated severe acute malnutrition. If a child with any of the signs of severe acute malnutrition, that is less than -3 standard deviation, bilateral pitting edema, or the MUAC is less than 115 millimeter, with poor breastfeeding problems, any of the general danger signs, or any class of pneumonia, anything, and not able to finish RUTF. So what about how this not able to finish RUTF comes? If a child with severe acute malnutrition is presented to you, or you identified a child with severe acute malnutrition, first thing that we will be doing is an appetite test. An appetite test is done using RUTF or what is locally available thing. You will ask the mother to feed the child in front of you, and if you see that the child is taking feed, or else the child will resist, will not take the feed. The child is not taking it at all, and again in this particular situation you should be very conscious not to try to feed by yourself, because ask the mother to feed. You don't know the situation. Maybe the child may not be taking the feed because of the environment, where the child is not familiar with the place who is there. So give the mother some time, like 30 minutes or 1 hour, and ask her to finish the quantity that again, calculating the quantity for appetite test is also one of the things that we'll be discussing later. So you'll be giving it, and if it is not taking the RUTF that you are providing, that is what we do for appetite test. So that is that statement, is not able to finish RUTF. The second part that you're seeing in yellow, there are two parts.
uncomplicated severe acute malnutrition and moderate acute malnutrition. Both are given in the yellow. There you can see weight for height or length less than -3 standard deviation, or MUAC less than 115 millimeter, but the child is able to finish RUTF. So that means it is an uncomplicated severe acute malnutrition. If the child is more than 6 months, we will send the child with RUTF or whatever it be the advices that we can give in our context, counsel the mother on so and so how the child needs to be fed, follow up in the 7-day, all those things are coming there. The second scenario, moderate acute malnutrition, if the weight for height or weight for length is between -3 and -2 standard deviation, it's a moderate acute malnutrition, as I earlier told you. Or the MUAC is between 115 and 125 millimeters. So it's a moderate acute malnutrition that also comes under the yellow. If the weight for height is more than -2 or -2 and MUAC more than 125, that the child is not having any acute malnutrition. That is all about the malnutrition part and the assessment. One of the last very common thing is anemia. You check for anemia, look for every time that you are using the palpebral conjunctiva earlier, please don't do it. Whenever the assessor asks you to check for anemia in some of your colleagues or somebody who is there in the OP, don't go for the palpebral conjunctiva. Look for the palmar pallor. If there is a severe palmar pallor or some palmar pallor, classify anemia accordingly. Severe palmar pallor is there, it is a severe anemia. Some pallor is there, it's anemia, and no palmar pallor, it is no anemia. It is very subjective. Palmar pallor is very subjective, and it is very difficult to assess. But the technique is very important. We are looking for it. So all of dear colleagues, you who knows it or else if don't know, ask your colleagues to demonstrate it, and please make sure that you do it correctly. And in some contexts, there will be sickle cell anemia if there is an endemic area. Sometimes the child will be severe acute malnourished and taking RUTF. In that case, you can't give iron. And the treatment part is give iron is the one that we have given in almost all cases. So please don't give iron in that context. The child is having severely acute malnourished on RUTF, or in that case, don't give iron. So this is another latest introduction into the IMSA thing, HIV infection. I'm not going to the details of HIV infection, but definitely you need to ask the mother whether the mother or child had an HIV test. If yes, whether the mother or the child is positive or negative. The child, if it's virological test positive or negative, or the serological test positive or negative, that information you should have for every child. But again, there are some contextual issues and appropriateness in asking the question. Keeping all the understanding all the guidelines and the situation, you need to ask the question and get the reply from them. And of course, you should not mark it on the case sheet or anywhere, but the information should be gathered. If the mother is HIV positive and the child is negative or unknown, you need to ask the mother whether the child was on breastfeeding or the currently on breastfeed or 6 weeks before the test. And if the child is breastfeeding now, or if the breastfeeding, if breastfeeding, ask
the mother whether they are on antiretroviral prophylaxis. If it is no, they have not tested or they don't know the status, that the mother and child status unknown, test mother if positive, the child status unknown, then the child also should be tested. This particular HIV and other things are very much important to other, maybe some parts of our country, and of course it is very important for the sub-Saharan context. So when the model comes, this is also part of it. So I'm not going to the details of HIV and other things. Generally, whenever a child comes to you, you should ask for all these things that you're seeing in your screen. You ask for the immunization schedule, follow the national schedule, whatever it be for the country and your state. It can be different. So this is one of the charts that I have taken from the WHO module. So this is different for our context. So definitely, the question here is that we should ask for the immunization status, whether the child is appropriately or it is vaccinated to the age, vitamin A is given, on deworming status of the child. These points should be asked for any child who is coming to us. So this is another one of the classification that WHO uses for pediatric HIV, stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. This is also just for your information. I'm just not going to the details. Anyway, the slides will be shared. If you are interested, you can look at that. The last part I am coming for today, the next 3 slides, I am trying to go to the how to talk to the mother, what all things should be informed when a mother takes, when a mother brings a child to you. So the most important thing is feeding counseling. Assess the child for appetite. All children age 6 months or more with severe acute malnutrition. That is 3 things that we already discussed: bilateral pitting edema, weight for height or weight for length less than -3 standard deviation, and MUAC less than 115 millimeter, and there are no complications, the medical complication or the general medical, there is no general medical signs or no signs of pneumonia or severe disease. So those cases you need to do an appetite test. You need to assess the test. Explain the mother why you are doing this. What is this RUTF? RUTF in your context, I don't know how we will take it up. It's still a challenging scenario in India. RUTF is not available, but every time we say RUTF, it can be given. But I don't know again how to explain that. It is not available in our context. But for your information, I'm telling all these things. How to give RUTF. Hand washing is very important. Sit with the child and gently offer it. Encourage the child to eat the RUTF without feeding by force. Offer plenty of clean water to drink from a cup. Offer appropriate amount of RUTF to the child. Again, if the child is able to finish at least 1/3 of the packet, that is a 92-gram packet, 3 teaspoons from a pot within 30 minutes, or the child is not able to finish it in 30 minutes, then that is used for the assessment. Then assess the child's feeding. If it's a less than 2-year-old child with moderate acute malnutrition or anemia or confirmed HIV infection or HIV exposure, ask some of the following questions. How are you feeding the child? Very important, whether the breast milk is provided or not, any breast milk, receiving any breast milk, how many times during the day, do you also breastfeed during the night, does the child take any other food or fluids, then what type of food you are giving or what fluids that you are giving, how many times per day. These are all to assess the quantity, the calorie which is required for the child
for the age and for the weight. There are two things. Always we say that weight for age and height for the weight for height. So sometimes it happens. We say that it's a 4-year-old child. The child should have 16 kg weight. May not be possible. Most of the cases you may not have that weight for every child. Then we will look for what is the minimum that is needed. We will say it is 12. Yeah, if it is the child is not being 12 kg, then or if the child is 12 kg, when you are calculating the calorie requirement for the child, don't calculate it for 12 kg, which is the weight, current weight. You should always calculate for the weight which is required or appropriate for that age. So for that, we need to assess what all the child is taking and how the child is being fed, how often the child is being fed. Then there are a few other things related to children with HIV. I'm not going to the details, but this is very important. Feeding recommendations. This is one of the slides that even you can put on your every institution where this is very informative one for you, your colleagues, and even for public. These are all basic things. Every newborn should be breastfed at the earliest. Immediately after childbirth, the baby should be allowed to take breastfeed. Allow your one second, sorry. So for a newborn, all the usual things, the colostrum should be provided to the child. Day and night, the child should be fed. There are cases where people will put alarm every 3 hours and wake up and feed. No, that is not the way. It is demand feeding. Whenever the child demands, breastfeeding can be offered. And how you can understand whether the breastfeed is enough for the baby. So look for the urine, how many times the urine is passed, how many times you need to change the diapers or the cloth that you are using. So if it is 6 to 8 times per day, that's good enough. The baby is adequately fed, adequately hydrated. That's enough. Don't give any other sort of fluid till 6 months. Exclusive breastfeeding till 6 months. Early initiation of breastfeeding and exclusive breastfeeding are the two things that we need to follow in the first 6 months. Then from 6 to 9 months, again, you must be aware that there is another new program that government has launched last year, home-based young child care, where earlier it was home-based newborn care, where the child was followed up till every newborn was followed up till 42 days, the first 6 weeks. Now the program has expanded to 18 months. That is under the program home-based young child care, which is again a part of Poshan Abhiyan, which is a flagship program by Government of India, converging health and women and child department. So look at the 6 months to 9 months. There, the usual term that we use is weaning, but it is not weaning. But we are adding some other feed to the child. So again, the mother should be advised to give how to give the each food. Minimum, when you start with one, you start with that. Minimum 4 different type of things should be offered in the weaning food. So that all this information is available in this particular chart. Every child should be able to take whatever available at their home by around 12 to 18 months.
So whatever it be the food that they cook in every home, that should be provided, or the child should be able to take it by around 12 to 18 months. Maybe in different forms, like sometimes you'll have to give mashed vegetables, or the entire food will have to be mashed, and then only you can give. And every time advise the mothers to measure and give, especially when the child is young. So you should have some idea how much quantity the child has taken. And every time when you offer feed for a young child, like a 6-month or 7-month-old child, prepare it and give in a minimum time, and don't keep it for the next feed. These are all some precautions that you can take always, not to have any other illnesses like diarrhea, which may complicate and cause malnutrition. So this is what I have for you today. What I tried to deliver is the concept of the facility-based IMNCA, with how to assess the child and how to communicate and counsel the mother with regard to feeding. So this is one thing that I have taken. The next session we will be going through some of the same aspects and the treatment part. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്, സർ, എനി വേ ടു പോസിബിളി ഇംപ്ലിമെന്റ് RUTF in our primary care setup? It's very difficult. Actually, there is a big debate going in the country capital. നമ്മുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള പല സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നേതാക്കള് അവരൊരു 10 പേര് ഒപ്പിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ RUTF വാങ്ങിച്ചതിനെതിരെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു 6 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വലിയ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു. നിങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വന്ദന ശിവ തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ് ആളുകൾ. അവരുടെ കൺസേൺ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം. അവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ച് എല്ലാവരും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് കിട്ടത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ വാദങ്ങൾ. ഞാൻ അതിന്റെ അവരെന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു സിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഞാൻ പോയിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലും വയനാട്ടിലും മാനന്തവാടിയിലും നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടതില്, with scientific proof, this is very useful and there is nothing that can replace it. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചതാണ്. I don't know whether some of you know. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, ഈ 90 gram 90 to 100 gram ഇപ്പോൾ ഉള്ള RUTF അവൈലബിൾ 92 ഗ്രാമാണ്. ഈ 90 ഗ്രാമില് 500 കാലറി കിട്ടണം, പക്ഷെ 12 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനെ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമൃതം മിക്സിനകത്ത് ആക്ച്വലി പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അതിന് പറയുന്നത്, അത് 125 ഗ്രാമില് 300 കാലറീസും 24 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണുള്ളത്. അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാറ്റബോളിസം അവിടെ കൂടുതൽ. Severe acute malnutrition is a metabolic problem rather than a issue. അപ്പൊ ആ മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ സാധനം വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി ICDC ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ വേറെ ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഭയങ്കര കുറവാണ്.
ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് അറിയാം, SUT മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉഴുന്നും അരിയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇതേ പ്രൊപ്പോർഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് ഡോക്ടർ എലിസബത്ത്, നമുക്കറിയാവുന്ന പീഡിയാട്രിക്സിലെ ന്യൂട്രീഷനിലെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാഡമാണ് കേരളത്തിൽ. അപ്പം മാഡത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു SUT മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ട്രൈഡ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കളയാൻ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ വാട്ടർ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഫംഗസ് വരും. അപ്പൊ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളിത് കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു വിടും, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിടും. 4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഫംഗസ് വരും. ഈ ഫംഗസ് ഉള്ള ഫുഡ് കഴിച്ച് കൊച്ചിന് ഡയറിയ വരും. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ RUTF കൊണ്ട് ഒരു മാൽനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ചൈൽഡ് വിൽ ഡെവലപ്പ് എ ഡയറിയ. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറിയ ഡ്യൂ ടു ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ഫംഗസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലോസിൽ തന്നെ ഏതോ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇത് കമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തവണയും പറയും, പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല. അതിന് ഒരു ബദൽ ശക്തി ആരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. SUT mix is a good thing if you are treating somebody in your premises. If in your hospital, if you are treating somebody, SUT mix is a good one. Or else there is some particular thing that Attapadi team has developed, which is also the standardized mix that also that you can use in your hospital. Every 2 days, 3 days ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് വൺ. നിലവിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള RUTF വാങ്ങാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡിനെ കൊണ്ടാണ് അത് അന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തത്. So that is the situation about RUTF. Then there are all kids any way to possibly any most innovatively doing that. If അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് അത്. പോസിബിളി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും എമോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ലൈഡിൽ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് അയച്ചു തന്നാല് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊരു അവസരം കൊടുക്കാം. ഒരു ചോദ്യം, ഓൾ കിഡ്സ് പ്രിഫർ ടു ടേക്ക് എഗ്, സംടൈംസ് ഓൺലി ഫുഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. From what age onwards we can give a full egg on daily basis? Okay, egg in the കാര്യത്തില് anyway you should start giving egg the yolk of the egg first, like yellow ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക. അത് you can start at the age of 9 months. There is no issues. White preferably 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും. അതിപ്പോ മിൽക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും എഗ്ഗിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സബ്ജക്ട്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി വരുമോ, പാല് കൊടുത്താൽ കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കരമുണ്ട്. കഫക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എൻ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ. ക്യാൻ ബി കുറെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാം. പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ച്. സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അവര് മിൽക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അവിടെ ബഫല്ലോ മിൽക്കാണ്. അപ്പം സൊല്യൂട്ട് ലോഡ് ഈ മിൽക്കിൽ കൂടുതലാണ്. ഹ്യൂമൻ മിൽക്കിനേക്കാൾ സൊല്യൂട്ട് ലോഡ് അനിമൽ മിൽക്കിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എൻ സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 60 ഇത്തരക്കാരില് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവര് പാല് കൊടുക്കരുത് 1 വയസ്സിന് താഴെ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാല് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടി കൊച്ചിന് കഫക്കെട്ട് വരും, ആസ്മ വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് എഗ്ഗിന്റെ കാര്യത്തിലും. So usually we advise yolk to be started at the age of 9 months and a complete egg can be given after 1 year if there is no allergy. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഡൗട്ട്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്ക് യു സാർ. നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് ഈ സെഷനോടൊപ്പം ആരുടെയെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് യുവർ സ്ലൈഡ്സ്. അത് മാത്രമല്ല സാറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച
ഷെയറിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഐ ബി ഷെയറിങ് ഞാൻ ദീപയ്ക്ക് അയച്ചു തരാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം we need to do a post test so that we can do in Mentimeter. അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 5 ദിവസത്തെ മോഡ്യൂൾ വായിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കുന്നത്. അപ്പം I request all of you to start reading and learning. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ